let's talk about energy stored in elongated rod. ठीक है, this energy is called as elastic potential energy. ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण होता है, सो वी कॉल दिस एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in elongated. Potential energy लिख दिया तो that means stored form of energy automatically, that means. So let's try to find out what is the value of elastic potential energy. So मैं दो तरीके से कर सकता हूँ. पहला तरीका जो है वो बहुत ही इजी सा तरीका है कि हमें पता है कि since rod behaves as spring, since rod behaves as spring, so I can say that potential energy is half kx square. ठीक है, और यदि लास्ट क्लास आपको याद हो तो हमने डिफाइन किया कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन is equal to Young's modulus, that is F by A upon delta L by L. So delta L comes out to be upon FL upon AY. ठीक है, तो हमने इस तरह से लिखा था, तो हमने लिखा कि K का जो वैल्यू होगा वो AY upon L होगा. याद है आपको? Yes, sir. तो U is equal to half AY by L into delta L square. Okay. Got it? तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं U half AL Y delta L by L whole square. Okay. ठीक है, so हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं U by A is half AL half Y delta L by L whole square. Yes, sir. So AL, यहाँ पे A into L जो है ये वॉल्यूम है ऑफ रॉड. तो हम लिख देंगे U upon वॉल्यूम, that is called as potential energy density. समझ में आया? Yes, sir. That means half Y into strain square. Potential energy, that is energy per unit volume, is half Y into strain square. I also know, we know that Y is equal to stress by strain. So I can write here that Y times strain is stress. So this can also be written as potential energy density, can also be written as half stress into strain. Or I can also write potential energy density if I remove the strain entirely, that is strain is stress by Y. ठीक है, तो stress by Y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा stress square upon Y. इनमें से किसी भी फॉर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं. Yes, sir. Any question? No, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रॉड डिफाइन करते हैं कि एक रॉड को यदि हम इलोंगेट कर रहे हैं तो उस रॉड में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज गिवन बाय दिस फंक्शन. Right.